They logged our convoy and the supporters who were escorting us out with tear gas and provoked acts of violence on peaceful demonstrators. This brutality did not end there, as police and government hired goons further invaded the peaceful Kibra neighborhood under the cover of darkness, tormenting residents with crude weapons, bullets, and like a repeat history, they torched and burned the PCA church and the Karanja Mosque in Kibra. The invasion of private land, slaughter and looting of animals, targeted attacks on private business, the burning of homes, and torching of places of worship have been at the heart of brutal and Rigathi operations against progressive forces dating back to the dark days of one-party era. We note the overwhelming silence of our international friends and the conspicuous absence of Ruto who after planning with the of the Dark Monday attacks, he must be held responsible for yesterday's destruction, mayhem, arrest, injuries, and loss of life. Thank you very much, Martha. Martin Luther King Jr. once said that in the end, we will remember not the words of our enemies, but the loud silence of our friends. As Martha has said, we hear the loud silence of our international friends, even in the midst of this mayhem that we saw yesterday and brutal police brutality that we have witnessed. I would like now to invite our leader to now make the main statement. This is now a follow-up to what Martha has already stated. Ruto's hands are all over this violence. When Azimio La Umoja called for protests in line with Article 37 of our Constitution, we never envisaged that in desperation, the state will respond by hiring goons and mercenaries to rain terror on peaceful and innocent Kenyans. We know no law that allows Mr. William Ruto and Mr. Rigathi Gachagua to order Kenyans to invade other people's lands and businesses in the name of quelling legitimate, peaceful, and constitutional protests. Despite Azimio supporters bending over to ensure that the protests are conducted strictly within the law, the state, under the direction of Ruto and Gachagua, did everything to ensure the protests degenerate into chaos and lead to death. Yesterday, the state unleashed goons on farms way off Nairobi and businesses way off the CBD. In that invasion, trees were uprooted and burned and animals scattered away and slaughtered under the supervision of the state. Business premises were stoned and broken into, and property scattered away. Worse still, lives were lost. People were hacked to death with crude weapons, while others got shot with guns. The last time we witnessed such invasion of farms and companies in this part of the world was when Robert Mugabe claimed to be compensating freedom fighters in Zimbabwe. Mugabe claimed to be compensating
it ended in the total collapse of Zimbabwe's economy. It will not be any different here. In this latest act of desperation by Mr. Ruto and Gachagua, we see a plot that will be extremely disastrous for the country's long-term stability and economy. We see the little hope for Kenya's large-scale farming. We are tearing the heart out of our commercial agriculture. We see little hope for new investments in our economy or expansion of existing ones. We are looking at the beginning of the end of the economy of this country. It is clear that the country is being run by people the hands of men who are goons at heart, who are pretending to be leaders and statesmen. How does Ruto go to Germany and talk about attracting German foreign investment to Kenya, knowing very well that back at home he has put in place a machinery for vicious attack on local investments? In the age of climate change, how does Ruto sanction the setting of trees on fire and still hope to convince us that is committed to mitigating climate change and ensuring green growth? Why would foreign leaders and businesses entertain such a conflicted personality? Let there be no confusion here. Violence has been Ruto's stock in trade against Kenyans whenever Kenyans have sought to change their lot, and what happened yesterday is not any different. The invasion of land, slaughter and scattering away of animals, attack on business premises, the burning of homes, and touching places of worship has been at the heart of Ruto regarding operations against progressive dating back to the days of the clamor for multipartyism to date. You find this kind of operation in Maela, Thessalia, and Uhuru'S farms as we approach the 1992 elections, with Ruto at the helm of the YK-92, and Rigathi a brute and crude administrator. You find it in the Onosopokia and Olungurene in that same period. You find it in the Likoni at the coast in the run-up to 1997 elections. You find it in the Kiambaa, in the Rift Valley, in the 2007-2008 violence. You find it in the Adel Muteshi's land in the North Rift in the same period. Violence, mayhem, invasion of farms, touching of homes, and burning of houses of worship are synonymous with Mr. Ruto. Yesterday, this Ruto-regarded operation resurfaced in Northlands, in Kisumu, Kibra, Mathare, and industrial area, among other places. This attack of journalists, local and foreign, has been a signature Ruto of operation all his entire life in politics. Those who were there then will recall how in 1995, party goons and police beat up the late Dr. Richard Leakey and journalists, including Louis Tambridge of the Daily Telegraph, whose crime was to ask policemen why they were doing nothing when Dr. Leakey was being attacked. Let's make no mistake. Nobody must pretend to be safe. Anyone with any property, any part of the country,
has every reason to fear. Anyone with a sizable piece of land business must be very afraid. We have every reason to believe that other properties will be invaded in the coming days. William Ruto himself owned vast tracts of land across the country, from Narok, Kajiado, Nairobi, and the coast. Much of that land was illegally acquired. Does his order for invasion of other people's lands amount for the invasion of his own? Time will tell. As we warned during the campaigns, Ruto has brought the class war here. He's keen to have a religious war here. This is how it starts. Once it starts, there's no end until citizens turn on one another. All along, we saw it coming. When we launched Azimio la Umoja in the city of Nakuru in August of 2021, we warned against pitting people against each other. We warned against the seeds of a class war that were being planted, pitting the poor against the rich, the young against the old, one faith against the other, tribe against tribe. We warned that the country needed to embrace a tradition of making compromises for the sake of the nation. We warned that leaders need to unclench their fists and shaking hands for the sake of the nation, and we call for the cleansing of the land of the spirit of anger and bitterness, the spirit of revenge and entitlement, and to continue on a path that reconciles, unites, calms, and stabilizes the nation. Above all, we warned that mere words and catchy slogans alone would not work. We told our people to study history and see where it had led those countries that fell victims to the sweet tongues of politicians who were selling snake oil to desperate populations. We also warned them of the theory of Mr. Goebbels during Adolf Hitler's period. An angry and bitter duo of Ruto and Gachagua usurped the will. It is unfortunate that Ruto is so scared of losing illegitimate power that he will damage the environment and the economy just to stay in office. But Ruto must make no mistake. I repeat, Ruto must make no mistake. This struggle will march on, stronger and mightier, with his every vile response until our demands are met. 1, the cost of goods must come down. 2, servers must be opened. 3, the reconstitution of IBC must be above-board and consultative and bipartisan. And that reconstitution must also mean restructuring of the IBC. We have won against Ruto and his violence before. We shall win against Ruto and his violence again. End of statement. Tumesema kwa Kiswahili, kwa muktasari. Leo sisi kama Azimio tumehuzunishwa na tukio la jana na juzi. Kwanza, wafuasi wa Azimio wengi wameshikwa kiholela na polisi na kuwekwa kwenye seli kuanzia siku ya Jumamosi, Jumapili, hata kabla ya maandamano ya Jumatatu hajafanyika. Wakati hii kuna wengi ya watu wetu ambao tayari wamepewa notisi eti wafike kwa ofisi ya polisi ati kuna mashtaka ambayo inawangoja.
lakini Azimio hajafanya makosa lolote kisheria. Sisi tulipeana notisi kwa polisi kulingana na sheria. Hata tulifanya zaidi ya yale ambayo ilikuwa inatakikana. Manake tuliandika barua kwa Inspector General ya polisi, tukaandika tena kwa mkurugenzi wa polisi wa hapa Nairobi, na katika vile katika kituo cha polisi hapa Nairobi, na vile kule ambayo maandamano yanafanyika kote nchi ya Kenya. Kwa hivyo sisi tumefuata sheria ambayo na vile katiba letu ambayo inakubali ya Kenya kufanya maandamano ya kiamani. Lakini askari ndio wamekashifu sheria. Bwana Komi siku ya Jumapili ametangaza hadharani kiholela ati maandamano ya siku ya Jumatatu ni marufuku. Hatukujua yeye anatumia sheria gani. Mtumishi wa serikali ana uwezo ya kutangaza kiholela ati yeye amepiga marufuku. Hatujui hiyo uwezo walipata wapi. Lakini baada ya kufanya hayo, akaweka maaskari kila mahali kuzuia sisi kuingia katikati ya mji. Na sisi tulisema tunataka kufanya maandamano katikati ya mji. Na tukasema tutatoka wapi mpaka wapi, kulingana na mujibu wa kisheria. Wakaziri jana sisi hatukukuja hata katikati ya mji. Tulienda Kawangware, na nataka kushukuru sana wakaji wa Kawangware kwa kutukaribisha. Vile walitukaribisha, walionyesha ulimwengu mzima ya kwamba Azimio ina wafuasi katika taifa letu kila mahali. Walitusindikiza. Askari wakaanza kupiga sisi, wakaanza kurusha ile vifaa vya gesi ya machozi. Baadaye ile gari yao ikaanza kurushia sisi maji ambayo ni maji chafu. Ati sisi tutatoka, ala tutakimbia. Lakini wakaji wa Kawangware wakawa mashujaa na wakabaki na sisi pia. Lakini wakaji wa Kawangware wakawa mashujaa na wakabaki na sisi, wakatusindikiza mpaka tukapita. Tunaelekea Kibra, tukazuiliwa pande hii ya Ngong Road, tukaingia huko nyuma. Walikuwa wakuja kule, lakini waliogopa umati Kibra. Natoa shukrani tena sana kwa wakaji wetu wa Kibra kwa ujasiri walionyesha na ukarimu kutukaribisha kule kwa shangwe na vigelegele. Na tulionyesha kwamba sisi ni watu wa amani. Hatukutusi mtu yoyote, hatukulani mtu yoyote, sisi tuliongea na wafuasi wetu. Tukaonyesha kwamba tunaweza kufanya maandamano ya amani. Tulikuwa tunataka kuja Nairobi West, kisha tuvuke tuende pande ile Mkuru kwa Njenga, tuingie pande ile ya Embakasi na kadhalika. Lakini tulizuiliwa. Lakini mambo bado. Hai bado tutaendelea. Kitu kingine ambayo ilifanyika ni majambazi kutolewa, wengine Kayole, wengine Nyeri, na kuletwa kuvamia shamba la Rais mstaafu Bwana Uhuru Kenyatta, jamii ya Kenyatta. Wanakuja wanadai ati hiyo shamba ni yao. Walikuwa wanasindikizwa na askari. Wanaweka askari wenyewe walikuwa wamejitoka, wamekwenda wajivisha nguo za kiraia. Wanasindikiza wale majangili wakivamia shamba ya Bwana Kenyatta. Wakaanza kukatakata miti. Kisha baadaye wakateketea moto katika hiyo shamba. Uharibifu mkubwa ulikafanyika hapo. Na Bwana Gachagua na Bwana Kimani Ichung'wah
na Bwana Ndindi Nyoro tayari walikuwa wametangaza mapema na watafanya hivyo. Ati wao ni watoto wa Mau. Watoto wa Mau watakwenda kunyakua mashamba. Sijui sheria iko wapi ambayo inaruhusu hata wewe ni mtoto au mjukuu au mtukuu wa Mau wewe kwenda kuvamia shamba ya mtu yote vile unavyotaka. Sheria inalinda mali ya kila Mkenya. Tusipofuata sheria hatutakuwa na taifa katika taifa letu. Sasa Inspector General ya polisi anatoa matusi kusema kwamba hawakujua, hawakujulishwa ati yale yatafanyika. Isitoshe kutoka pale wakatuma wale wengine mpaka kampuni huko industrial area East Africa Spectra Limited. Atakwenda sasa kwenda kuadhibu Raila. Piga kule kwake. Wale watu hawana magas nyungu za gas waende wajisaidie huko. Wakatupa mawe, wakavunja vioo kule, wakafanya madhara kubwa huko. Lakini Raila alikuwa hayuko huko. Hayo yote inafanyika kwa sababu ya amri ambayo ilitolewa na Bwana Gachagua na wale watu yake na vibaraka vyake, na mimi najua na ushauri na Bwana Ruto. Lakini hata wafanye hali yote, sisi tunasema tutaendelea mbele. Wale vijana wengine ambao walienda wakachukua pesa kwa Bwana Gachagua, walienda Kibra na kuli wanataka kuleta vita ya ukabila na vita ya kidini. Wakaenda pale, wakajaribu kuchoma msikiti, baadaye wakaenda wakachoma kanisa. Hiyo msikiti ilikuwa ichomwe, ileta vita baina ya Wanubi na Wakristo upande ile nyingine na Wajaluo. Lakini ile kanisa ambayo walichoma ambayo ni PCA ni kuleta vita baina ya Wajaluo na Wakikuyu. Kwa wale ambao wanataka ni kuleta vita ya wenyewe kwa wenyewe ili watu wetu waanze kupigana. Na wale vijana walikuwa wametumwa na hiyo kikundi hiyo Bwana Gachagua. Juzi mimi nilitoa habari, tulijua tayari ati mpango ilikuwa imepangwa katika boma ya Bwana Gachagua, ati kutakuwa na ambulance ambayo itakuwa hajabeba wagonjwa au vifaa ya kutibu watu, lakini imebeba maaskari. Hapana, wakuwa ni majambazi wamejibisha na nguo za askari kuja kufanya mahadhara. Na nyinyi mliona kwenye runinga maaskari wakitoka kwenye ambulance. Tunajua hata manyumba pale yale njama yote yalikuwa napangwa. Ngine ni nyumba waziri ambaye amestaafu na mwingine ni waziri ambaye kwa serikali wakati huu. Kwa hivyo sisi tunasema kama Wanaazimio tutazidi kufuata sheria. Tutazidi kudumisha amani. Lakini vile vile tunataka wale ambao wanajaribu kutuchochea wakome. Manake sisi hatutasimama mpaka tupate haki yetu. Vile vile tunataka kukashifu marafiki wetu wa Kenya wa kigeni. Nchi za kigeni wamekaa kimya. Wengi wao wako kwenye kitanda na Bwana Ruto na Bwana Gachagua. Hawezi kuongea. Wanachimama hata wakinaona maovu yakifanyika katika taifa letu. Ni aibu kubwa sana. Tunapenda warafiki wetu wa nje, warafiki wa Kenya wachukue msimamo katika mambo haya. Sisi tunasema dai letu ni vitu vitatu. Kwanza, tumesema tunataka gharama ya maisha yapunguzwe, irudi chini kwa wananchi wa Kenya. Pili, tumesema kwa sababu ya maneno ambayo yametokea baada ya uamuzi ya mahakama kuu juu ya uchaguzi wa urais mwaka jana, nataka nyungu
ili ya kuhifadhi matokeo ya uchaguzi, yani sava kwa kimombo, yafunguliwe ili tufanye ukaguzi na watu wastani. Mwisho, ile tume ya uchaguzi ambayo inasimamia uchaguzi, 3 walistaafu, Chebukati na wenzake. Wale 4 ambao wamefutwa kazi na Bwana Ruto, tunataka warejeshe kwa kazi yao, alafu kuundwa kwa tume mpya, tuwe tunashirikishwa kama Wanaazimio. Vilevile sisi tunataka kuona kama tume ya uchaguzi imebadilishwa. Mara hii hatutaki tu ni halmashauri ya uchaguzi ya kwamba mambo inafanya hapa Nairobi, nyingine inatoka huko pembeni na inabadilishwa kabla haijatangazwa. Hiyo vile vile ni maneno ambayo tunasema nataka yafanyike. Kwa hiyo yale yanaitwa kwa kimombo irreducible minimum demands ya Azimio. Kwa hiyo yote mengi namna hiyo, nasema shukrani sana kwa nyinyi kupika siku ya leo. Asanteni sana. From here, first through Kibra, and after that we are going to the farm, which was in Ngong Hills. Ngong Hills. Nafasi kidogo. Kidogo. Fungua barabara. Fungua barabara. Fungua barabara. Fungua barabara ndio. Songa. Songa acha nafasi kwanza. Aone mali hapo. Fungua hapo mjamaa. Pole tu, pole bro. Niombe tupeane nafasi. Barabara ilikuwa safi bra. Pole. Tunaingia hivi. Tupeane nafasi. Angalia. Oya kabisa. Fungua tu tena hivyo. Oya fungua barabara hapo. Fungueni. Okay, sawa. Kwa fungueni. Fungua. Nafasi vizuri tafadhali. Those houses were put up, shanties.
morning we were able to come here because there are some intelligence police who came here and assisted us. So that is what we were able to discuss. We were very sure. We will not be able to reject finding out. You are special, you are brought here yesterday. You are done, we could not understand what is happening. In fact, we asked what is going on. They could not answer us. So we decided now let us call the OCPD, the county commander. We were wondering by noon why is it that no police officer has come here to see what is happening. The months have been easy like November, like we are here. You can see this is what you're called. Yes, of course. And simple master. Therefore, we're saying, because I think our friends here are wishing to step to our leader, and what we are basically saying is we demand action, arrests, and I think Raila is going to address that. Without arresting those people, and we have seen some of them were being ferried out of some place, I think in Mwamogusii West, onto a truck, okay? So that's why I was asking you, Mheshimiwa, yes, whether, of course, people must have seen them. Yeah. Mheshimiwa Stephen, if it's a question of identifying, because even the buses who ferried those people were parked here the whole day. Oh, wonderful. And even the vehicles who took possession of those goats and everything, they were captured with the phones, with the cameras, the media who were able to come. We can be able to identify. In fact, there is a guy, one of which anaonekana akichukua buzi wakiwa na bibi yake. Yes. And the number plates. So if it's a question of identifying who those people are, it's very easy. Okay. Very, very easy. Yes. Hapa kuna njia. Tuende kwa miti. Huko tunaenda. Songa. Waonyeshe huko ile mikali, waonyeshe pale. Yes, nimesema zile ndizo walichoma jioni. Alafu zile mnaona zimeanguka sasa walionazo asubuhi. Some of them ni kukata. Zingine walibeba na maroli. Walikata na kubeba zingine. Walibeba na mbao. Ambao kuna zingine zilikuwa kubwa. Wangeweza kupasua mbao. Alafu wakaenda nazo. Yes. Ndio walikuwa wanaenda mafuta.
This side time this so that we have a nice picture. This side so that we be on this side. Yeah, this side time. Yeah, that's Niombe tupeane nafasi. Barabara ilikuwa safi bra. Pole pole. Jana tunaingia hivi. Tupeane nafasi. Oya kabisa. Chukua juu tena hivyo. Oya sikwende barabara hapo. Embakasi West onto a truck. Hayo ndio mimi ningependa. Onakuwa madha niko hagitwo, onakuwa baba niko hagitwo. Embakasi West onto a truck. Oya sikwende barabara hapo. Songa nyuma. Nimesema kila familia ambaye hawana DJ pana leta mchanganyiko. Nataka vijana wafanye kazi wa maana. Kila mtu ambaye alikuwa anaweza sasa jioni kabisa. Jioni ile kama mliona mara ile nasema kwa majina mimi naitwa Dadi. Yes.
Hii ni DMCA. The MCA here. This is Gasomola Walk. So yesterday morning, there's a group of people who are not here. As early as 6 a.m., 7 a.m., until 9 a.m. And they came here with the power source, with the axe, they decided on this piece. About 10 a.m., we had called the police, the full commander, the OCPD. There is no single police officer who visited this. Yes, they came here around the afternoon. Okay. Because those people, wakati walikata vitu, they also took up some houses inside here. And some people claiming so at around 11 a.m. that is when there were so many ships which Mama uses for breeding and slaughtering meat for export. They took about 1,000 of them. Some were slaughtered around the time. Those nobody could afford. And they could sell the meat. Wale walikuwa wanapita, they would take as many as 2, 5 or 10 days. And then in the evening, that is now when these very big fire, I'm sure it's so that is what we were able to see. And those houses were put up, the shanties. This morning we were able to come here because there are some contingent of police who came here and assisted us. So that is what we were able to do. We were very we would not be able to identify any of them. They were scheduled, they were brought here yesterday, and after they were done, they were covered in understand what is happening. In fact, we asked them what is going on. They could not answer us. So we decided now, let us call the police, the OCPD, the county commander. We were wondering by noon, why is it that no police officer has come here to see what is happening? There must have been easy land and viable like we are here. You can see this is what you're called. Yes, of course. And simple must. Therefore, we are saying, because I think our friends here are wishing a statement to our leader, and what we are basically saying is we demand action, arrests, and I think Raila is going to address that, without arresting those people. And we have seen some of them were being ferried out of some place, I think in Mwamogusii West, onto a truck, okay? So that's why I was asking you, Mheshimiwa, yes, whether, of course, people must have seen them. Yeah. Mheshimiwa Stephen, if it's a question of identifying, because even the buses who ferried those people were parked here the whole day. Oh, wonderful. And even the vehicles who took possession of those goats and everything, they were captured with the phones, with the cameras, the media who were able to come. We can be able to identify. In fact, there is a guy, one of which anaonekana akichukua buzi wakiwa na bibi yake. Yes. And the number plate. So if it's a question of identifying who those people are, it's very easy. Okay. Very, very easy. That was the question. Yes. No, it's Horizon. I think you're looking at Horizon near Kangundo. Yes, yes, yeah. Can we just have a look first before you can say anything?
Hapa kuna njia. Tuende kwa miti. Huko tunaenda. Songa. This side is where the band Waonyeshe huko ile mikali, waonyeshe pale. Yes, nimesema zile ndizo walichoma. Alafu zile mnaona zimeanguka sasa walianza nazo asubuhi. Some of them ni kukata. Zile walibeba na maroli. Wamekata na kubeba zingine. Walimuni na mbao. Ambao kuna zingine zilikuwa kubwa. Wangeweza kupasua mbao. Alafu wakaenda nazo asubuhi. Yes. Ndio walikuwa hata mafuta. Okay. This side kindly so that we have a nice picture. This side so that we on this side. Because on this side. Yeah, this side kindly. Yeah, that's so we move this side so that we can move this side. Raila Odinga anaanza kuzungumza hasa kuhusiana na swala hili. Karibu sana mheshimiwa. Labda Kauni asimio
ambayo kuna raha na ustawi. Na watu hapa wametuambia ya kwamba mashinani kwa kilimo biashara vitamunya na ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru na raha, tupate na ustawi. Kama ambayo ilipangwa ya kuja kuvamia shamba hii, na sio tu kuvamia, lakini kuvamia na kuingia na kunyakua. Manake tayari tumeona cheti ya miliki ardhi ambayo ilikuwa imeshachapishwa tayari, ili watu wakiwa hapa kila mmoja atakuwa ako na cheti yake. Hii sio kitu ambayo imefanyika kwa njia ya ajali, haingefanywa jana. Ni mpango ambayo ilikuwa imepangwa na watu wengine na wakaletwa hapa. Vile vile sio kama ajali ati polisi hawakuweko. Yote yalikuwa yamepangwa, polisi wasikuweko hapa, jamaa wakifanya mambo maovu haya. Wakavamia, wakakata miti, wakachoma vingine hapa vile mnavyoona. Hiyo haribifu yote imepangwa na serikali. Bwana Gachagua na Bwana Kimani Ichung'wah na Bwana Ndindi Nyoro juzi walikuwa wanapanga njama ya kuja kuvamia shamba hii, na wakasema tu wao ni watoto wa Mau Mau na watavamia, wengine wataona cha mtema kuni. Sasa hii sio kitendo ambayo mtu anaweza kudhani inaweza kufanywa na serikali. Hii si kitendo cha serikali. Kitendo ya wanyama namna hii sio serikali. Serikali ina jukumu ya kulinda na kutetea haki ya kila Mkenya kumiliki shamba. Hiyo iko katika sheria zetu na katiba yetu. Lakini wakati serikali yenyewe ndio inafanya njama ya kuvamia mashamba ya watu, hiyo si serikali ya wananchi. Hiyo si serikali ya wananchi, hiyo ni serikali ya unyama. Kama iko serikali, hawa jamaa wamefanya kitendo cha unyama, kitendo cha ukaidi ambaye mpaka ilaniwe na watu wote. Hatujakuja hapa kwa sababu hii ni shamba ya Bwana Uhuru Kenyatta. La, yeye mwenye shamba hii ni Mkenya. Alafu alipotoka hapa wakaenda tena ingine katika kiwanda ingine kule industrial area ambayo tutaenda huko kesho. Lakini sasa hii inaonyesha ya kwamba tuko katika hali ya hatari katika taifa letu. Tuko katika hali ya hatari katika taifa letu, mpaka Wakenya wawe macho. Shida hizi zote zinakuja kwa sababu ya makosa yote ambayo yalifanyika mwaka jana. Tunayajua. Lakini tunasema Wakenya wako macho. Sisi tuko na haki ya kutetea haki ya Wakenya wote, na tutatetea Wakenya wote na haki yao na mali yao. Hayo ndio mimi ningependa kusema wakati huu. Let me now say in English. We had a national press conference today. But we also said that at the press conference that we are going to come to the scene of crime. So this is the scene of crime, one of the scenes of crime. You've been to Kibra, another scene of crime. There's still another one in industrial area, which we will visit tomorrow. But several other crimes have been committed in these last few days. Some of them basically had to respond to the demonstrations which we called as Azimio la Umoja. These demonstrations are not criminal acts. They're acts which are allowed by our constitution and also by our laws. And we've tried as much as possible to comply
provisions of the law as Azimio la Umoja. So therefore, there should be no excuse whatsoever for somebody to go and invade an individual's property in this manner. We have been told already here by the people who are here that those who came here were transported. They are not residents of this ward or this region constituency. They are foreigners, strangers who have been transported to come here with the purposes of invading this farm and then occupying it. And it must be something that has been planned for over a long period of time. The reason is that I have here a printed certificate. It's called Northland Settlement Scheme Ownership Certificate. This is to certify that the holder of this certificate, so and so and so and so on, the details are there to see. This could not have been done yesterday or the day before yesterday. It means that this matter was planned a long time ago. And yesterday was just an occasion to invade and then to give the people these ownership certificates. This is what is going to happen. This is an act of crime. It's somebody who can conceive an idea of grabbing a land belonging to a Kenyan in this manner cannot be said to be a leader of a government. If this is something that is being done under the auspices of a deputy president of this country must be very sorry indeed. We are being accused of being anarchists. I don't think that this kind of acts can escape anarchism. We ourselves have complied with all the laws of the land. But these people are breaking everything in the book. What they're trying to do here is criminal, which must stand condemned in the strongest terms possible by Azimio la Umoja. And we condemn this act. It's also an act of thuggery, an act of hooliganism, and an act which is very primitive indeed. But we want to say also that we are not going to be intimidated by this kind of acts. We will not be diverted. We really feel sorry for the owner of this property, what has happened here. But these kind of violations are happening all over the place. A number of our officials are now being arrested and charged with fictitious charges because of participating in these demonstrations. Some are being charged with anti-terrorism acts. It's all fictitious, but it all meant or intended to intimidate us. But we will not be deterred. Not be deterred. Me and my colleagues here, Mazimio, have come here to see firsthand what has happened to this farm, and also to express on behalf of all the millions of supporters of Azimio that we stand in solidarity with the owners of this land for what has happened here, and say that this cannot be done in the name of Mau Mau. Mau Mau was a movement for liberation of this country. Mau Maus never fought against fellow Africans. Mau Mau was supposed to liberate this country from the occupation by colonialists who had grabbed our land. That is what it was intended for. So anybody who claims to be a descendant of Mau Mau must be a true Kenyan patriot. You cannot be an anarchist. You cannot promote land grabbing and say that you are a descendant of Mau Mau. Shame on you. Shame on you. You are actually a shame to the history of this country. And we therefore condemn this in the strongest terms possible. Nirudie kwa Kiswahili vile nilikuwa nasema. Ati njama ilikuwa imepangwa na hao watu. Kwa sababu gani nimesema hivyo?
hapa hii mimi nashika hii ni hati miliki ardhi ambayo imechapishwa, ambayo ilikuwa ipewe kila moja ambaye alikuwa amekuja hapa, ili awe sasa ni mtu ambaye anamiliki ardhi hapa. Hii certificate haikuchapishwa jana, walikuja na hii tayari kama imekuwa imeshachapishwa vile mnavyoona hapa. Hapa watu walikuwa ni wavamizi kamili ya ardhi, na tuna thibitisho ya kwamba walikuwa mpango ilipangwa na Bwana Rigathi Gachagua, Bwana Kimani Ichung'wah, Bwana Ndindi Nyoro. Hao ndio watu ambao walikuwa ndani ya hii njama ya kuvamia hii shamba. Wao wenyewe kila mara kwa mara wanasema ni watoto wa mama. Labda wanaweza kuwa watoto au watukuu, lakini mimi nasema sidhani kama mtoto wa mama anaweza kushiriki kwa uvamizi na unyakuzi wa mashamba. Mau ilikuwa ni chama ambao ilikuwa inapigania haki ya wananchi wa Kenya. Ilikuwa nataka wazungu waondoke, waachie wa Kenya nchi yao, sio kunyakua ardhi kutoka kwa Afrika wenzao. Kwa hivyo hii ni aibu sana, tena wanahibu na wanakashifu jina ya Mau. Tunasema shetani ashindwe. Tunajua njama yao, lakini tunasema kama wanaazimio, hao watu hawawezi kututisha kamwe. Hatutatishwa, tutazidi kupigania haki ya Wakenya, tutazidi kupigania mambo ya gharama ya maisha ya Wakenya, tutazidi kupigania mambo ya uchaguzi ili ukweli ijulikane, kwa sababu tumesema tunataka sava zifunguliwe, tunataka vile mambo ya kuundwa kwa tume ya uchaguzi ifanywe kwa njia ambayo inafaa. Lakini haya sasa ni tofauti na haya. Hapa tumesema ingawaje umefanya hii sio mwisho. Tumesema pole kwa wale ambao wameathirika hapa, lakini Mungu atakuwa na wao. Vile kule katika industrial area walifanya namna hiyo kwa kiwanda kingine huku chini. Utaenda huko kesho. Lakini kwa hapa, mimi na wenzangu hapa tumesema pole sana kwa wakaji wa hapa kwa yale ambayo yalikufanyika jana. Shukrani. Na labda swali pengine, umezungumza na familia ambayo imeweza kuathirika, na labda semi wao ni upi hasa, ikiaminika kwamba ni mali ya familia yaliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta? Sisi hatujaongea na Bwana Uhuru Kenyatta. Hatujakuja hapa kwa sababu ya Bwana Uhuru Kenyatta. Sisi tulipata habari ati shamba ilivamiwa hapa, na watu walikuja hapa, watu karibu 500 waliletwa hapa, na tuliona kwenye runinga moto kitoketea hapa, na tukasema tutakuja. Na Bwana Uhuru Kenyatta hayuko Nairobi, lakini tumesema pole kwake na jamii yake kwa yale ambayo imefanyika hapa. Tumesema pole. Muda yote kutoka jana asubuhi hadi usiku masaa ya kwenda hewani, hakuna askari alikuwa amefika katika hii maeneo. Sijui kama kuna hisia kwamba kutakuwa na shida hapo baadaye. Tunasema askari hawakukuja, na askari unajua ni watumishi wa umma, watumishi wa serikali. Kama mkubwa wa serikali ndio anahusika, sasa askari hawezi kuja. Mwenye umbwa hajatuma umbwa ashike mwizi, sasa umbwa anakaa tu. Kwa hivyo mimi sitaki hata kulaumu askari. Askari wakituma wanakuja. Kwa mfano sikia leo walikuja kwa sababu jamaa waliona aibu ati ulimwengu yote sasa inalalamika. Ndio sasa askari wametuma hapa leo. Lakini kama ingekuwa ni njama imepangwa na wakubwa katika serikali, jana askari wangekuwa hapa. Wamekuja hawangekubali hiyo ifanyike. Lakini vile unasema
Unajua iko kituo ya polisi hapo ndani ya shamba hii. Jana hakukuwa na watu huko. Kuliambiwa watoke. Ni kama ile kiwanda kule industrial area. Kituo ya polisi iko kama mita 30 kutoka pale. Kulikuwa hakuna mtu huku jana. Hiyo yote yalikuwa ni mpango ya hao watu. Lakini tumesema vile nimesema shetani atashindwa. Na labda Inspector General wa polisi Japhet Koome ameweza kuzungumza na amesema uchunguzi umeanzishwa. Una imani na uchunguzi ambao utafanywa na Inspector General? Hiyo ni upuzi. Hiyo ni upuzi na ujinga. Wafikiri Wakenya ni wajinga sana. Lakini wao ndio walisema ujinga iliisha Kenya. Wajinga waliisha Kenya. Sasa anataka kudanganya nani? Wakenya wote wanajua. Kenya watu wanajua. Kwa hivyo hiyo hata usiniulize hiyo swali. Asante sana. Bila shaka ni kinara wa Azimio Raila Odinga. ni mugunda wa uhugu wa igiro uriganu wa kuno wako aria mararugamia barabara kwa yango ciene mahima kari iyo ni bichaji muno tondu auga ati no urie kindu utautire wira na tucokerie ngatho aria angi marahitukie tondu ni aingi no tondu ona aria abangi ni turakirwo mararahirwo na mbathi na twiro maumite Nyeri maumite Bakasi na kuria kungi na marauma guku marathie mauma guku marathie kuhura Kibula tondu anake acio no mathie gutwara bara Kibula na mabangitwo no anake mararia ruga iyo turaria Agikuyu wimenyererei giconoko kiria mwerekeire kwikira gutiri mundu uciaritwo ni mundu wahoranire bururi wiathi ungika giko ta giki ni giko giokora na andu aria maritie ndeto eno ona no mikora na nindaigwa magitwo station hwaini ati tuthie tukaranirie nao ni tutingithie kwaraniria na mikora to no tuthire kumahurira kou haria twakinya riu ni haria heragwo ciigana icigata ciigana na mutigecirie ati Agikuyu ni amurodie 500 makiugania guku acio maririo ta nyama ni twiritwo atirire reke njokere ha twina ripoti umuthi ati ni kubangitwo Kenyatta arutwo haria athikitwo agathikwo Ichaweri Thursday ari mubango wa guthie kuhura mucie wa Ichaweri ona kwa matha ni kubangitwo ona kwa baba ni kubangitwo ona gwakwa ni kubangitwo ukahurwo Thursday na mucemanio ucio wekika umuthi na otoria turoi guku ni kureko to ni turirwo ni social media noguo twerwo ni nginya andu aria mauma mucemanio-ini ucio koguo bururi nduthiraga na njirenge bururi uthiraga uu wahota gwiciria ni kamubira karaikanirio haha wicirie we haha haria hakuinuka muthenya woke na matuku macio mangi onae warega kuga enough is enough ukurikira haha ndugecirie horo no araira kana no mundu ungi uyu ni witu ithuothe waikirie kura no taikirie ndigwiciria kwi mundu waikagiria unda kura moke makare migunda yene aikono waikagia makare migunda yene onae uri murume na tumenyerere kiundu giki gitigakirie haha na Agikuyu aria agima aikorwo mariho matigarite ukirai muiguike tigai gukomerera ta igwe itamenyekete kuria ciaumite Zelenska ka undu gekuna resolve yanyu ya kung'ethanira na thirikari aca ona banini turugamite twinyititie biu na ndingiuga kaundu kangi kamwe we Mugikuyu uratumwa ukathukia indo cia Mugikuyu uria ungi tawe wicokerere akeri noro wone bururi mugima andu acio angi othe gutirurire rurokirira atongoria marurire rwao ona mategukenua ni uria mareka ni gukira mekaga atia makiraga kai we wa muthemba uriku wa kugurwo na ciringi 2 we. Yes, I just want to add on to what our leader said. It is clear
and even the international community. Maybe the international community, in terms of the details, not yet. But as Honorable Raila said, this is an obvious act. And we want to put it clearly, this is a criminal enterprise, organized, perpetrated by those who are in authority and hiring or holding senior positions in this regime. It is as obvious as that, and that is language used elsewhere. A criminal enterprise. That is what it is. Thank you. Thank you. Come here to this farm to come and witness what happened yesterday. And now, if things happened yesterday, our friend Kibra, a mosque was burnt and a church. The group of youths who are organized with the intention of creating interreligious and inter-ethnic conflict within Kibra. We've just been there. We did not get all the leaders, and we have agreed that tomorrow we will visit them again so that we can talk to them. Another thing that happened was this year, that this farm was invaded by a group of people who were ferried on buses, brought and dropped here. They marched into the farm, they started cutting some trees, and started constructing homes inside here. Later on in the evening, they set part of this farm on fire. As you can see, some of those trees which were burnt yesterday. Now, this is not something that happened by accident. It was something that was planned for some times. You had the Mr. Rigathi Gachagua and Mr. Kimani Chungwa and one Mr. Ndindi Njoro have been talking proudly that they are sons of Mau Mau and that they are going to come and take over land which was grabbed from the people around this area. So there is no doubt in anybody's mind that this was their plan. And this is something that was planned for some times now. Because as you can see, it was the certificate. This is a certificate of ownership, which is already printed. This is supposed to be given to people who are going to be settled here.
They're going to parcel out this land into pieces, and the people are going to be owning land here in this place. So this is a criminal enterprise which has been orchestrated by people who claim to be leaders for this country. Now, you cannot be a leader of a country and you are perpetrating this kind of land grabbing. Every government must protect individual property. There must be what is called sanctity of title, so that if there's any dispute, there are courts which are there to resolve those disputes. But you do not organize a bunch of thugs and invade an individual's property in the name of a son or sons of Mau Mau. As we know it, Mau Mau was a liberation movement which aimed at capturing back land which had been acquired by the settlers who had settled in our country. It was not a movement that was anti-people at all. So these people basically are discrediting the name of a respected institution that played a very important role in the liberation, in the history of liberation of our country. So we condemn this act in the strongest terms possible. Wanton destruction of individual property by agents of the government. It is not an accident that the police was not here. The information we have is that this land gave a portion of its land to the police officers to construct a police post. Unfortunately, there was no police officer on site. Today, after condemnation of what had happened, then today at least the Inspector General has spoken about this, but he has spoken in a very vague way, actually pretending that we are not aware. How can they not be aware? They're the ones who said that Kenya was short of stupid people. Today they think all Kenyans are stupid. Very, very unfortunate indeed. You have said that this must be condemned in the strongest terms possible by all civilized people and all the people of Kenya. On behalf of the millions of supporters of Azimio la Umoja One Kenya, we say we condemn the act of wanton destruction of property. Tumesema jana ilikuwa ni siku ya kusikitisha. Sisi kama wanazimio tulikuwa tumepeana notisi kwa polisi juu ya maandamano yetu ambayo tulisema tutafanya siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Tulipeana notisi siku tano kabla wakati hiyo hajafika. Inspector General, yani mkurugenzi wa polisi, aliarifiwa. Yule mkurugenzi wa polisi wa Nairobi, Bwana Bungei, alipata barua, na kila kituo cha polisi hapa Nairobi alipata barua tutakuwa na maandamano. Lakini baada ya sisi kupeana notisi, Bwana Inspector General akatangaza ati maandamano yetu ya jana ilikuwa ni marufuku. Sasa baadaye wakaanza kufanya vitendo ambayo Wakenya wengi waliona na ulimwengu yote iliona, ya kupigana na sisi, kurusha ile gesi ya machozi, kupiga sisi na maji na kadhalika. Lakini kule Kibira walituma vijana majambazi, wakaingia kule kuleta vurugu. Alafu baadaye walikuwa nataka kuleta mapigano ya wenyewe kwa wenyewe baina ya Wakristo na Waislamu. Wakateketea msikiti na kisha wakateketea kanisa. Walikuwa wanataka watu vilevile waanza kupigana kwa msingi ya kikabila hapo. Tumekuwa Kibira siku ya leo, tumeongea na viongozi wa msikiti wa Islamu. Viongozi wa Kristo walikuwa hawako siku ya leo,
lakini tumesema pole na tumesema tutakutana nao kesho, viongozi wa Kristo na Waislamu, ili kuleta amani na kuunganisha hao na kuwasaidia kwa ujenzi ya yale kanisa na yule msikiti ambayo iliathirika jana. Sasa tumekuja kwa shamba hii. Shamba hii vile vinasema ilivamiwa jana na kikosi ya majambazi ambao walitolewa nje. Wakaaji wa hapa wote wamesema ati wale jamaa walikuja hapa sio wakaaji wa hapa, ni watu ambaye waliletwa hapa na mabasi, wakaletwa hapa wakatupwa hapa, na walikuwa na vifaa vya kukata miti, walikuwa na vifaa ya mashini ya kukata miti, ile power saw, na vile vile walikuwa na misumari na nyundo na kila kitu. Madhumuni ilikuwa ni kuanza kujenga, na walianza kujenga, wakajenga manyumba mengine hapa. Baadaye tufika jioni wakawasha moto. Nimeona msitu imeteketea. Hadi miti mingi imeharibika na moto. Sasa njama ilikuwa ni kukata miti hapa na kuanza kujenga hapa. Walikuja tayari wako na hati ya miliki ardhi hii. Hii si kitu ambayo ingechapishwa jana, ambayo inaonyesha kwamba mtu amekipewa hii, yeye sasa ilikuwa ni shamba yake. Wanakata kila moja anapewa yake. Hii ni njama mbaya sana ya unyakuzi, mpaka ilaniwe kabisa na Wakenya wote. Serikali inataka ilinde maisha na mali ya kila Mkenya. Nikiwa kama Mkenya anataka shamba na wiki mwenye shamba anaongea na mwenye shamba, alafu anakubaliana kama mwenye shamba anataka kuuza anamuuzia. Lakini kuleta majambazi kuvamia shamba ya mwenyewe, hiyo si halali. Hiyo siwezi kuwa ni serikali. Lakini tunajua Bwana Gachagua na Bwana Kimani Ichung'wah na Bwana Ndindi Njoro tayari walikuwa wameshasema, walikuwa wanajidai na kuringaringa kusema ati wao ni watoto wa Mau Mau, ati mababa yao walipigania uhuru hapa, ati kwa hivyo wao watavamia na watanyakua hiyo shamba ni yao ya wananchi. Wamesema, na hii ni kitendo yao wenyewe, hawezi kukanusha haya. Hiyo ni mtu ambaye anasema yeye ni makamu wa rais wa taifa la Kenya. Aibu kubwa sana. Kwa hivyo sisi kama wanaazimio tuko hapa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tuko hapa na Martha Karua, tuko hapa na Eugene Wamalwa, Jeremia Kioni, Bwana Wycliffe Ambetsa Paranya, tuko naye hapa. Tuko na vile MCA wa hapa eneo hii, na tuko vile Bwana Wajakoya. Sisi zote tumekuja hapa kama wanaazimio, na kwa jumla sisi tumelaani kitendo hichi kabisa. Tumemwambia Bwana Uhuru na jamii zake pole kwa yale ambayo imepata nyinyi. Hii vile mnavyojua, hata mimi nilitembelewa huko industrial area, lakini sitaki kulewa kwa kalamu yangu. Sitaki kuongea juu ya mambo yangu, nimeongea hapa tu, ili ni itakuwa mambo ya kesho. Kwa hivyo tunasema asanteni wale ambao wamefika kwa siku ya leo. Tumefurahi vile marafiki ya Kenya wa ulimwengu ambayo wameongea. Kwa muda mrefu wamekaa kimya tukiongea, lakini tayari sasa wenyewe wamegundua ati wale ambao walikuwa na munga mkono ni adui ya wananchi. Asanteni sana.
Mwamogusii TV. Mwamogusii TV ale tiro buraku. Mwamogusii selo botaka gusi. Mwamogusii TV ale tiro buraku. Mwamogusii selo botaka gusi. Naigule bagokwano nyamo mora yo Mwamogusii TV. Naigule bagokwano nyamo Mwamogusii TV. Mwamogusii TV. Owato muiga utaite muziki Mwamogusii TV. Owato muiga utaite kidansa Mwamogusii TV. Owato muiga utaite chibicha Mwamogusii TV. Owato muiga utaite kamera Mwamogusii TV. Owato muiga utaite live Mwamogusii TV. Mwamogusii TV ale tiro Mwamogusii selo botaka gusi. Mwamogusii TV. Mwamogusii TV. Mwamogusii TV. Mwamogusii TV. Enkoro Mwamogusii. Mwamogusii tunatamba, Mwamogusii tuko mbele. Mwamogusii tunatamba, Mwamogusii tuko mbele. Kazi yetu inaonekana, Mwamogusii tuko mbele. Kazi nzuri tunayofanya, Mwamogusii tuko mbele. Mwamogusii tunatamba, Mwamogusii tuko mbele. Mwamogusii tunatamba, Mwamogusii tuko mbele. Kazi yetu inaonekana, Mwamogusii tuko mbele. Kazi nzuri tunayofanya, Mwamogusii tuko mbele. Ukitaka picha nzuri, pengine kwa harusi, pengine kwa matanga, tafuta Mwamogusii. Kazi yao ni nzuri, imejulikana. Marekani wanatamba, kisi yote inawajua. Mwamogusii tunajulikana sana. Tunawajali wale walio chini, tunawajali waliofanikiwa. Mwamogusii hatubagui sisi, tunafika kila mahali, vijijini hata mijini. Kwa masikini tunaingia, kwenye mabonde hatubanduki. Mwamogusii tunatamba. Mwamogusii tunatamba, Mwamogusii tuko mbele. Mwamogusii tunatamba, Mwamogusii tuko mbele. Kazi yetu inaonekana, Mwamogusii tuko mbele. Kazi nzuri tunayofanya, Mwamogusii tuko mbele. Ukitaka kurekodi muziki, tafuta Mwamogusii. Pengine unapoya, tafuta Mwamogusii. Harusi yako, tafuta Mwamogusii. Kwa kazi nzuri, tafuta Mwamogusii. Yo 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 yo. Mwamogusii tuko mbele daima yo yo. Mwamogusii tuko mbele ae ae. Mwamogusii tunatamba.
kazi kwa Bro Dennis Onyamo. Kwa kazi nzuri umefanya, Mungu akubariki. Sio wote wenye moyo kama wako. Nimeona matendo yako umetenda. Walio chini sasa wameinuka. Waliokataliwa umewafanya wanapendwa. Mungu abariki kazi ya mikono yako mpendwa yoyo. Mwamogusii TV onyegotagete public system ibwate amone pakapa in case estimakirabore turigie Mwamogusii TV tukoro umuyigo koba umuyega na boigo onyegotagete a video encheno a video ere promising a video ekubwatu chikona chionse turigie Mwamogusii TV na boigo enyorere chibicha chinchano chinkirenoko na Mwamogusii Media Group na bwigo onyegotete live streaming etari komogia turigie Mwamogusii TV tobeke eyemo asumuyigano bali ale Mwamogusii TV twerenire elindi gusiye.